Hizi counties ambazo nimetaja kwa muda wa miaka kadhaa, haswa miaka 10 zilizopita. Na mtu akija hapa, mimi natambua kwamba tuko na Wateso miongoni mwetu, tuko na Wasabot miongoni mwetu, tuko na Wakikuyu miongoni mwetu, tuko na Wajaluo miongoni mwetu, tuko na Wakisii miongoni mwetu, alafu tuko na Waluya miongoni mwetu. Naweza kusema wanaongea mambo ya milembe, lakini nataka sisi wote tujue tunataka kwa hizo kabila zote tuishi kwa njia ya mlembe na uhusiano kama kitu kimoja. We are neighbors, we are brothers, we are sisters, we have intermarried. Kwa hivyo, our destiny, barabara yetu, tupende tusipende, itakuwa barabara moja. We are bound to be together. When we succeed together. When we fail together. When we suffer together. When we cry together. Huo ndio ujumbe mimi nataka tutoe hapa. Kwa hivyo, sio wakati wa kulalamika sana, but wakati wa kuonyesha Wakenya mwelekeo wetu ni nini. Jambo la kwanza, watu wanauliza ni kwa nini Musalia, Mudavadi na Wetangula waliungana na Deputy President kwa mrengo wa Kenya Kwanza. Now I want to tell you the truth. Sisi katika eneo hii tumesaidiana sana na wale ndugu zetu wengine. But there have been people who have shown a lot of ingratitude. Kwa hivyo sisi tulijadiliana, mimi nilijadiliana na mwenzangu Moses Wetangula. Ndio huyo. Tukajadiliana, tukasema katika taifa hili tumeona kwamba kuna wachache ambao have been privileged to lead this country, ambao wanafikiri. Tukasema katika katiba yetu tunasema we want democracy, lakini tumeona there is no democracy. Kuna watu wachache wanatumia mamlaka yao. They've had positions of privilege for too long, and they have now become so arrogant that they think they should determine who should be our leaders. Watu wa eneo ya magharibi, I want to state here and now, I may have been humble in the past, and I'm still humble, but clearly I'm not a fool. And I'm not about to have a leader imposed on the people of Kenya. Sisi tunajua kwamba ballot iliamua nani atakuwa kiongozi, kuanzia kule juu hadi mashinani. Lakini tumefika wakati wa kuambia President Uhuru, hata mimi nilikuunga mkono 2002. Mimi nikaunga Raila 2007, 2017. But President Uhuru, wewe umeenda Sagana and you have talked, you have arrogated yourself the role of 20 possible. Inawezekana kweli? Inawezekana kweli?
Sisi tumesikia hotuba zikisema hawezi pigia Bwana Ruto ama nani kwa sababu kuna wizi ndani yake, na pesa hizo za wizi zimetumia kusaidia makanisa, na pesa hizo zimefanya nini? But I want to ask this very fundamental question. The corruption that has taken place baada ya handshake. We must ask ourselves, who are the real? Ni nani wezi katika taifa letu? Ni lazima tujiulize, haya madeni ambayo tuko nayo, haya madeni na wanajaribu kuficha, na mimi nafurahi sana mmoja wetu Mheshimiwa Sako amepeleka mswada bungeni kuangalia mambo ya madeni katika taifa letu. Madeni haya yanafika matrilioni. Wewe hapa, hata wakijaribu kuficha, wewe hapa upende usipende, wewe na mjukuu wako na nani, you have over 250,000 shillings owed to the Republic of Kenya and to other people. Tunaambiwa kwamba we do not know what we are talking about. Surely, if mtu wa kitandawili anataka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya na anasema tunabweka tukiongea maneno yetu kama muradi, kama project, na haujui kwamba madeni yale ya juu ambayo serikali inafuliza ndio yale yanaongeza ushuru pale mashinani. Haujui kwamba bei ya gas inaenda juu kwa sababu ya yale madeni. Haujui kwamba ile mazao ya wakulima hawapati yale wanatakana wapate kama ni wachai ama nini, kwa sababu pesa zao ndio zinalipa madeni yale. Wewe bwana, how do you want to be president and you cannot correlate the public debt to the cost of living of the people of Kenya? Tusidanganyane. Tunapenda mabarabara ndio. Tunataka mabarabara nzuri. Tunataka barabara safi kila pahali. But roads without money in the pocket of the people is also a problem. Sisi tunataka tujue, why is the cost of electricity so high? Tukitaka tufufue factories zetu, what do we do? Bolea ndio hiyo, 6,000 shillings per 50 kg bag. How do you expect people to survive? Higher education loans. Watoto wetu wa kwenda university, they're having problems because the money is not being released on time. And somebody says that tunabweka. My friend, we shall continue battle. Nisikia hotuba yangu ya earthquake. Sitaki kurudia, kwa sababu wenzangu watasema. But I want to tell you this. I stand here and I say that when we met and we decided that there shall be an earthquake in this country, ladies and gentlemen, tulikuwa tumeona ujanja wa hawa jamaa, tukaona we shall not liberate our people unless we make drastic decisions. So the 23rd of January had to be a liberating moment for the people of Kenya. Ilikuwa wakati wa kukomboa the underprivileged people of our society. Mimi nilikuwa naambiwa ati sasa they should determine who should be my guest. Wakati Gideon alika kitandawili, sikulalamika. Jirongo juzi sijui ana vyama watu wake wangapi, lakini amealika kitandawili. DAP wakafanya hivyo, lakini wakati mimi nilisema let us also show the difference, na mimi nimwalike deputy president, earthquake ikaanza.
hawa jamaa walilalia chama cha ANC kwa muda mrefu, wakatupeleka koti. Part of early 2020 nilikuwa napambana tu kwa makoti. Baadaye wakaingilia Ford Kenya, apambane kwa makoti. Tusidanganyane, hiyo handshake, yale ambao hawakutuambia walikuwa wanapanga vile watatupanga. Walikuwa wanapanga vile watafanya nini? Watatupanga. Tumekataa, hatutapangwa. Tunaelewana kabisa? Wameunda vyama, parties to dismember our communities. Parties that have not fulfilled all the requirements of registration. Wanawapatia certificate of registration mara moja. Wanawapatia pesa. Wanasema enda tengeza delegates conference. And don't be cheated. Tujiulize, out of all those parties, how many members of parliament do those parties have? Kwa hivyo let us not be hoodwinked ati kwamba vyama vingi are lining up to go to Azimio. No. Hiyo ni perception. Wanataka watu wadanganyike wafikiri kwamba watu wameenda kule. Mimi nataka tuwaambie Wakenya wako na Kenya kwanza. That is where the heartbeat of the country is. Wako na Kenya kwanza. That is where they are. Na mimi nasimama hapa nikiwaomba mtusaidie. Na leo pia nataka mtupatie idhini. Because we will talk. I have my eyes set on something. The battle ahead is much bigger than all our own individual pursuits. And we can find a way of working together. Tunaelewana? We must find a way of working together. The bigger threat is not now my personal ambition. The bigger threat is no longer Weta's personal ambition. The bigger threat is no longer Ruto's personal ambition. The bigger threat is these people who think they can sit on our heads forever and ever. Tunaelewana kabisa? Tunaelewana? Tuko pamoja? Tutapigana pamoja? Tutaenda pamoja? Kwa sababu baadaye tukimaliza hapa, mimi naomba wote within our powers that will bring fortune and goodwill to the people of Western Kenya. Tunaelewana kabisa? Nilisema, it is not about me personally. Even me personally, I have been out of government for 15 years. But I'm alive. I am not dead. You can see me here physically. You can touch me. But one thing I will never do, and one thing you should never do, is to go in government, any government for that matter, on your knees. Ati kwa sababu tunataka tuingie kwa serikali. Hapana. Sisi kwa Kenya kwanza hatutaki tu kuingia kwa serikali. Tunataka tuunde serikali. Na tunataka tuunde serikali tukitembea, tukiwa na vichwa vyetu vimesimama imara, sio kwa magoti. Elimu imeharibika. Elimu imeharibika. Wale wameimba KEMSA mnajua. Mtu anatuambia ati wale ndio wezi na amekaa na wale jamaa wa KEMSA next to him.
Ukienda Nairobi, si mbaya. Tuna flyover, tuna ile barabara ambayo inapitia. Tunajua kwamba it's good to have roads, but it has cost us 75 billion. Now I'm told it's actually escalated to 84 billion. Sasa kutumia hiyo barabara, apart from ushuru ambao tutalipa kwa sababu ni deni, we shall pay through taxes. Lakini kuna toll, yani unalipa ya tax na kutumia hiyo tena utalipa toll. My friend, double taxation. Wewe fikiria hizo 75 billion ikiwa tungefanya dual carriageway kutoka huko Nakuru, kutoka wapi, dual carriageway paka Malaba ama paka Musalia. Where are these priorities? Ndugu yetu akiongea, Mheshimiwa Mr. President, where was the scorecard for Western Province? Asante. Mimi nasema haya. And ladies and gentlemen, leo our constituencies. Today we are not come here to identify anybody for any particular position. We have leaders elected, we have aspirants, we have all these people. I am saying this because I don't want us to lose the message that we are delivering today. Tunataka tukimaliza leo kwa sababu yale mengine yatakuwa mambo ya kufuata baadaye. And I want to assure you, through consultation, the various parties, UDA, ANC for Kenya, will arrange and have consultations in accordance with party rules and what have you, so that that can be handled separately or differently. Leo we are here with one strong message, that why Kenya wants. And I want to ask you, we must stop, control the huge public debt that has become a problem. We must stop corruption. We must provide jobs for our youth. And gentlemen, ladies and gentlemen, when I see Kitandawili and I see Azimio, I see no hope there. I see no hope. It is a dead end. Imefika. Our elders are being humiliated. Our elders are being humiliated. Where is the spirit of Masinde Muliro? Where is the spirit of Michael Omando Kijana? Where are their spirits? Where are they? I am saying this because we cannot have a situation where tunaambiwa tunataka tufanye hivyo because we want to be in government. We want to be in government. Wajumbe wetu wananunuliwa because they want to be in government. But I want to tell you, ladies and gentlemen, sio because they want to be in government. Wametolewa mafaili. Hao wote ni mafaili. Ni mafaili tu. Juzi walienda Naivasha magavana sijui karibu 20. Wote walipoitwa pale walikuwa naulizwa wasaidie mradi wa Kitandawilo, project ya Kitandawilo na 20 million per governor. Wewe unaambiwa
20 million per governor ili faili yako iwe chini. These people are living in fear. And I want to tell you that, gentlemen and ladies here, and Kenyans in general, we must remove this. We do not want... Wanatumiwa KRA, wanatumiwa nini? Wanaambia usifanye chochote. Na mimi nashangaa kwa watu wa eneo hii. And I want to speak this in total surprise. Hata nikiongeza Kiluya, Watese wako hapa na wasaboti mnisamehe. Lakini nataka niulize jameni, ikiwa wajumbe wa Mount Kenya wanatoroka na president yuko hapo na hiyo authority yake yote, lakini wanatoroka, wanahama wakija kwa Kenya Kwanza, wewe unaona huko kuna moto, nyumba inachomeka na wewe kuzima moto, lakini wewe unakimbia. Senator wa Nyandarua ametoka Githiomi. Na ametoka baada ya Sagana. Na wewe hapa unaogopa, unakimbia huko. Nini likuuma? Na sisi tunaambia President Uhuru, if you feel that you wronged Kitandawili and you want to apologize to him the way you are apologizing in Sagana for what you believe you did wrong for him, if you are guilty of any transgressions against Kitandawili, then you do not use us to try and atone for your guilt and your remorse by saying that you shall impose him on the people of Kenya so that you can atone for what you believe you did wrong to him. No. 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 Tumekataa. If you did something wrong to him, deal with it personally. And leave Kenyans out of it. Let Kenyans elect the leader of their choice. Umburire. Do you now understand why we say not Azimio? You stand with us. You stand with us. Is this the first time? We want, through your help, all the 39 constituencies, from Trans Nzoia all the way to Budalangi, we want all the 39 constituencies to be Kenya Kwanza constituencies. We want Kenya Kwanza senators. We want all the women leaders to be Kenya Kwanza leaders. Will you stand with us? Will we deliver? Tutaweza ama tutaweza? Kwa hivyo tunasema ni Kenya Kwanza. Na tukitoka hapa tunataka mtusaidie kule mashindani kueneza hiyo injili kwamba ni Kenya Kwanza. Kwa makanisa ni Kenya Kwanza. Wapi ni Kenya Kwanza? Kwa drinking well ni Kenya Kwanza. Pahali popote tutaenda tunasema ni Kenya Kwanza. Tusimame imara, tutachunga kura zetu, tutakuwa sawa. We must free the people of Kenya from these people who think that we owe them everything. My friend, you in fact owe us so much. You owe us so much. You owe the people of Kenya so much. And now we have said enough is enough. Asanteni sasa.
Waite so emuli ya koliae. Ndugu zetu wa Sabaot Chamagei, ndugu zetu wa Central, tunasema Garege. Kwa jirani zetu hapa Oyaore Ururu, nashukuru sana kwa kuja kwenyu kwa wingi. When your brother invites you to his house for a meal, when your neighbor invites you to his homestead to sit under the moonlight to discuss something, it's not because you can't see the moon from your home. It's because there is something important to discuss. Leo tumekuja hapa kama jamii za region hii. Na yale yote ndugu yangu Musalia amesema, nakubaliana naye. We want to live here with a social contract to deconstruct the political con people in our midst. Kuna matapeli wa siasa wamejitokeza kati yetu. Wao wakiungana na kitendawili wanafikiri ni sawa. Sisi tukisema Kenya kwanza, wanasema we are betraying the community. We want to tell them here now that time for political conmanship is over. That those who believe in modern day slave trading have their days numbered. Kwa hivyo tukiwa hapa leo, tunataka tukumbushane, sisi watu wa mkoa huu, hasa jamii ya Mlembe, mulipigia mzee jirani yetu Jaramogi Oginga Odinga kura chache, mkapigia kijana yake. 2007 mkampigia karibu kura zote. Ni Bungoma na Trans Nzoia peke yake ilipigia Kibaki. 2013 tukampigia kijana yake tena kura zote. 2017 we repeated the same. Lakini mkiwa na jirani na mnatembeleana, mnasaidiana, na yeye anaona kama shida iko kwako si shida, kama shida iko kwake ndio shida, then huyo si jirani. And I want to repeat what I said in the Senate, that the divorce was going to be messy, noisy, and with casualties. Those casualties will continue feeling the pain of their mischief and misadventure. Tukiwa hapa leo, tunataka kuwarai ndugu zetu, kama wewe ni mzalendo unakaa hapa region hii, mtukubalie na mkubaliane na sisi kwamba kama viongozi mmetupa heshima na idhini ya saa zingine kuzungumza kwa niaba yenu na kuja kuwaelezea. Tumeketi, tumetafakari, tumeangalia nyuma, tumeangalia mbele, tumeangalia kule tuliko, na tumeona ya kwamba the best way to go is Kenya kwanza. Kwa sababu mulisikia jirani wetu kitendawili akiboast ya kwamba tangu handshake ameleta kwa area yake miradi ya maendeleo ya shilingi bilioni 200. Na nyinyi mliompigia kura karibu zote, ameleta nini? Tangu handshake amepewa nafasi nyingi kwa serikali. Amechagua ma assistant ministers, amechagua ma ministers, amechagua ma ambassadors,
amechukua madirectors, nionyeshe hata mmoja kutoka huku kwetu. Yuko huyo ni jirani mwema au jirani mkatili? That we will not accept. Na sisi tumesema we are also human beings with the needs, with ambitions, with the capacity and the ability to feel pain, with the capacity and ability to feel wanted, with the capacity and ability to make friends, and the capacity we choose carefully. When we supported them, we were very good people. When we said that enough is enough, we have become bad people. But I want to tell you, my people, our people, that don't worry about what they say. Focus on the bigger picture. What are we looking for? Musalia and I have been everything in public life. We've been in parliament for a very long time. We have professions. We have been ministers of government. We've interacted with the high and mighty. But that's not enough. My success is not enough until all of us are successful. And so is Musalia. And we come here to urge you, our people, that this journey we have taken, this decision we have taken, is a sound decision. Ni kuruka huku, kila wakati. And when you don't agree with them, wanakubandika majina, and they are using the state machine to do their mischief. How on earth do you register elections without structures, without anything? Unasikia tu chama imeenda NDC. This is called abusing the law. Lakini nyinyi mnaona na nyinyi mnaelewa. Juzi mmeona Rais Uhuru Kenyatta Sagana. If then you must also go ahead and tell us whether that money belongs to your community or to all the communities of Kenya. Kwa sababu kama hiyo pesa ni ya Kenya yote, then we expect you to visit all the 45 communities and tell them what you told people in Sagana. If you don't do that, then we call this political gerrymandering and political mischief. That has no basis. And this is reasoned advice that Kenyans will not accept a puppet and a stooge to succeed you. That Kenyans will not accept you to succeed yourself. And that's why tunawaomba ndugu zetu, na nyinyi si wachache. You have been punching below your weight for far too long as a region, as a community. Now punch your weight. And we shall punch our weight. And those who have been underrating and underestimating us will now feel this weight. Because we can't be a country where one person with one vote arrogates himself the power. This only happens in what we call colonial relics and oligarchs of the 14th century. And we don't have oligarchs in Kenya anymore. We have a Republic of Kenya, with each and every individual, a beggar, mama mboga, mama pima, minister, president, anakura ngapi? Moja. And I want to ask you, my brothers, the clergy, mumesikia vile president amekuwa Sagana, akamuita nyinyi wakora. Anasema nyinyi mnakopokea pesa sawizi. Mimi nikija kwa kanisa nikitoa sadaka, you have no right before God and the clergy. Don't be apolitical, be political.
and join this train of changing our country, because we cannot allow people to get drunk with power and start thinking they own this country. They don't. They don't, and they will not. We want to advise our president. Ndugu zetu mliona, president akitoa hasira. And Mr. President, constitutionally we have given you the authority and the power to run our country. You have the police at our disposal. You have the army at your disposal. You have APs, everybody. If you lose temper recklessly, you can hurt people. You can hurt people. Constrain yourself. Wachie wa Kenya, Kenya yao. Leave Kenya better than you found it. You seem to be determined to leave it worse than you found it, and we shall not allow you. Nataka kuambia ndugu zetu, kuna wengine huko nje wengi, wale wabunge Musalia amezungumzia, yaani bantu befwe enju ya mbili kumulima. Buli muntu aleke lugha, hata kama sindike page, hata kama keke page, hata chimbe bake chi lugha. Ewo mujinga kiasikani wigira munjirishe yeye. Munde mamai, then you don't deserve to be a leader. And these political auctioneers will always be there. Don't cheat yourself, they will always be there. What is important is what the majority of us are doing. And we call you here, not because we cannot reach everybody else, but we know the multiplier effect from here. Kila mmoja wetu akitoka hapa, ana ushawishi, ana usemi, ana wafasi, anaweza kueneza injili ya Kenya kwanza. Tukifanya hivyo, I can tell you, we have been everywhere. President ameita watu wake Sakana, hata alishindwa kuongea nao. Because the world has shifted. The ground has shifted. Tomorrow we are in Nyeri. Glue yourselves on TVs and see what you will see and hear what you will hear. Enough. Wabunge wetu, wanasiasa wetu, hata kama si wewe, but the larger picture of the community and the region is good. Please accept and move on with us. Because if you demand that it must be you, and if it is not you, ipasuke, then we will not have a region, we will not have a community, we will not have a country. Kwa hivyo tuketi sawasawa, tuone kama huyu anaweza, because I can tell you without any fear of contradiction that we are going to form the next government. These Azimio guys, if you look at them, they are so demoralized. They look so frustrated. Wakisimama ni matusi tu, hakuna sera wanayo. Ukiwauliza iko nini, tutabweka mpaka utasikia. Na monyuka ngole aliva nayo wakasila wauli. Na hiyo ndiyo tunataka kuambia. Nataka kumaliza kwa kuambia ndugu zangu. There is a great writer who says, the man dies who keeps silent in the face of tyranny. The man dies who keeps silent in the face of oppression. The man dies who keeps silent in the face of marauders, thieves, robbers, and oppressors. We may not be the best, but we are your brothers and we are ahead of the pack. Give us the confidence, give us the support,
give us the prayers, go to the oracles and kneel and pray to our forefathers. Go to the oracles and kneel and pray to our future. And tell them, oh God, this region is as good as any other. Our people are as good as any other. Together with other Kenyans we can. And together with other Kenyans we will. And together with other Kenyans we shall deliver. And together with other Kenyans, Kenya will change. Hapana hiyo kana ni ya ukora ya mamba. We want to go to the plight of our people. Nobody can afford food in Kenya anymore. Mbolea sisi hapa ni wakulima. Last year was 3,000, now it is 6,500. It's going to 7. Alafu, kuna mzee mmoja hapa anajifunga minyororo kwa shingo kila wakati. Anapigia wabunge wetu simu, akikuja nikupatie pesa, kuja nikupatie pesa. Huyo mzee, we want to tell him that slave trade was abolished in 1882. And it will never be allowed again. Everybody in this region has the right and they know who their leaders are. With respect and with equity and with equality. Kama ni mbaya, mbaya. Tunakubaliana? Tunakubaliana? Mutatupa idhini tuendelee kusungumuza kwa niaba yetu na nyinyi na kila mtu ili tuboreshe nchi yetu. Mutatupa idhini tukatae matapeli wa siasa kati yetu. Mutatupa idhini tuwakemee wale tumesaidia na hawana asante, hawana shukrani. Mutatupa idhini tutembee na ndugu yetu William Samoei Ruto in Kenya kwanza. And tell that kitendawili that what is good for the goose is good. Asante sana. Asante sana. Leo kuna earthquake hapa. Namna hiyo. Asante sana ndugu Weta. Unajua huyu jamaa anakoroga Kiingereza mpaka unashangaa. Sasa nataka nimpatie ndugu yangu Washali kwa sababu mtu anaweza sema tumeongea nitambue elders. Kuna elders wetu nasikia almost 400 of them. Asanteni sana kutoka all the 5 counties. Thank you so much for coming. Thank you. Benjamin Washali. Thank you. Asanteni sana. Basi ndugu yetu mkubwa party leader wa ANC aliye pia mwenyeji wetu siku ya leo, ndugu yetu Musalia Mudavadi, ndugu yetu Moses Wetangula, party leader wa Fort Kenya, na delegates wote kutoka eneo hili la Western, hamjambo? Salamie kwa hewa, hamjambo? Harambe! Basi, mimi yangu yatakuwa machache sana. Kwanza, singekaa hapa. Nimekaa hapa kwa sababu mwenzao hayuko. Na kama angekuweko ningekuwa nimekaa kwa raia. Leo asubuhi tumeongea na yeye. Akasema nikite sana Musalia Mudavadi kwa kuleta hapa Mululu. Kibinafsi nilikuwa naambiwa kila wakati Sugoi, lakini sasa wale walikuwa nasema Sugoi watakuwa nasema Sugoi na Mululu, ama namna gani?
nataka niongezee kwa kusema kwamba kuna wakati ndugu yetu mzee huyu wa Nyororo, unajua alikuja akafanya research na akakuja Musalia Mudavadi, ama namna gani? Na sisi tulikuwa tunaomba kama watu kutoka eneo hili kwamba tunataka direction, na tulikuwa tunaomba kwamba Mheshimiwa Musalia Mudavadi ashikane na Mheshimiwa Moses Wetangula watupatie direction. Wametupatia ama hawajatupatia? Kwa hivyo sisi wote wale wako hapa tumekubaliana na direction ya Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Wetangula wametupatia. Nataka kuona kwa mikono kama tumekubaliana. Asante. Mimi nimetoka Wangaland, na Wangaland ndio imekuwa mlango ya hii jamaa kutoka huko chini, kwa sababu alikuwa anasema yeye ni mjukuu. Kama kwa historia yoyote mahali penye baba yake alisema ati yeye pia ni mjukuu na bongo, na tukaona hata kama mama alitembea huku, huyo mtoto hawezi kukubalika kwa jamii, ama namna gani? Lakini hiyo imekuwa maneno ya ukora. Watu wa Western umekubali kwamba huyu mtu anatokea huku chini anasema kwamba yeye ni mjukuu na bongo, sisi tumkatae? Tumemkataa. Kule Wangaland mlango ya kuingia Western, sasa hiyo mlango imefanya nini? Imefungwa, ama namna gani? Na nataka tu niongezee tu kidogo, samahani jamani, niongezee tu kidogo. Mimi nashangaa huyu Henry Kosgei alikuja akawa chairman wa ODM, alikuwa vice chair wa KANU, na ni sisi tulituma Henry Kosgei kwenda kushikana na ndugu Tinga tuweze kushikana pamoja, ndio tukatengeneza chama cha ODM, ndio Henry Kosgei akawa chairman ya ODM. Mnakumbuka hayo? Na wakati huo Tinga kidogo hapo alikuwa akili yake inafanya vizuri. Sisi wote hata tukiwemo na naibu wa rais, sisi wote tulikuwa kwa KANU, na tukasema twende tusaidie hii jamaa, anaonekana yuko na akili mzuri. Kwa sisi wote wale walikuwa kwa KANU, ule mwenye alikuja siku 3 na akarudi alikuwa mwisho, angemsaidia wakati huo, wakati ile Tinga alikuwa na akili timamu, ama namna gani? Kama Tinga angekuwa hapa, angekuwa anasinzia ama analala usingizi kokofu. Na akiamuka anasema hatitia lala, lugha yenye haieleweki, ama namna gani? Mimi ile swali nauliza Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na wakati mmoja nitakuja kuomba msamaha. Kuna wakati nitakuja kuomba msamaha. Kama kweli Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alitaka kusaidia Tinga na alitaka kusaidia nchi hii, mbona hakusupport Tinga mwaka wa 2007 wakati ule alikuwa macho na akili timamu? Leo hii jamaa ameanza kulala, ndio Uhuru mwenyewe anataka kusaidia yeye. Mimi nauliza swali kwa sababu yeye ndiye anataka kunominate. Kazi haifanywi kwa barabara, kazi haifanywi kwa mkutano, kazi inafanywa kwa ofisi. Sasa mimi ile swali nauliza, ikiwa Tinga analala mbele ya watu, akifika kwa ofisi yake na amebaki mtu mmoja, atalala kiuzingizi kiwango gani? Na ndipo tukisikia hii support yenye inatoka kwa ndugu yetu, anajua huyu jamaa atakuwa analala kwa ofisi. Sasa ile swali tunajiuliza,
yeye anataka kufanya kitu gani kama Tinga analala? Lazima tuulizane maswali ama namna gani? Mwisho kabisa, unajua mimi 2017 mimi nilikuwa upande wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Hapa kikundi chetu kuna wale walikuwa navuta bangi na walevi wa hai. Simulisikia hiyo? Sasa leo Tinga amewacha maneno ya bangi, anatuambia atatupatia pesa. Wale wajapata kazi atatupatia pesa. Ikiwa Tinga anataka sisi tumwamini, lazima atuambie kule mtu mwenye alikuwa anasema wakati ule kwamba yeye amevuta bangi na analewa alikuwa nani? Ama namna gani? Lazima atuambie, ikiwa kwa sababu kiongozi, a leader, you must be accountable on what you say and what you say anytime. Wakati ule alikuwa anasema sisi wale watu walikuwa kwa Jubilee tulikuwa tunavuta bangi na tulikuwa tunalewa ovyo. Sasa ikiwa Tinga anataka tumwamini kwa yale maneno anasema leo hii, tunataka pia atuambie, yule atuambie mtu akivuta bangi inakaa kwa kichwa kwa muda mgani? Kwa sababu kuna bangi nyingine inakaa miaka 20, kuna bangi nyingine inakaa miaka 40, na kuna bangi nyingine inakaa mpaka mlele ukufe. Sisi watu ya HOTSEAT tumeshikana nyuma ya Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Wetangula. Nataka kuona kwa mikono wale wameshikana na hao viongozi wetu. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Thank you very much. Haya, asante sana. Atupe kinazidi, si ndio? Mheshimiwa Goi kama mjumbe wa hapa, kwa sababu kuna wanasiasa wetu hapa, atusaidie kidogo, wapate dakika moja wanene. Tutafanya hivyo ili tuwe na cross section ya watu kuongea. Ile nitaomba tu ukipewa nafasi kupisha, ndio mwenzako pia apate nini? Nafasi. Asante sana Mheshimiwa Goi. Asante sana Your Excellency, my party leader Honorable Musalia Mudavadi. Watu wa kutoka eneo mbalimbali wenye wamefika hapa, asante sana kwa watulivu na kusikiliza viongozi wetu. Nataka nishukuru viongozi wetu kwa hiyo msisumuko kwa maneno ametuambia, maneno ya kutujenga sisi watu wa region hii. Hapa mimi naitwa Alfred Agoi, mbunge wa Sabatia, na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na watu wa Vihiga, gavana Vihiga County. Tuko hapa, tuko nyuma ya Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Moses Masika Wetangula kwa lile jambo walichukua kufanya kazi na Dr. William Samoei Ruto katika coalition ya Kenya Kwanza. Tunakubaliana? Nataka watu wajue kwamba hapa tuko na zaidi ya watu 5,000 kutoka constituencies 39 constituencies, na tulikuwa na zaidi ya watu 150 kutoka kila constituency, na mmekusanyika hapa. Na hao watu 150 walikuwa watabaka mbalimbali, walikuwa opinion leaders, church elders, people with disabilities, na wengine wote wenye wanatakana kusema maneno ya kusikika pale wanarudi. Kwa hivyo wakati huu tunataka tukue na inasema nataka niombe mtupatie masikio viongozi wengine wakuje wanene kidogo kwa dakika moja, watuambie wanaungana na maneno ya party leader Musalia Mudavadi na Moses Wetangula ama la. Tukitoka kwa hapo tutaenda tena kwa MCS, watapeana opinion yao, na tukitoka kwa MCS tutaenda kwa selected opinion leaders from different cadres, wataongea, alafu tutasoma Mololo 1 declaration, si ndio? Na kwa ufupi, kabla sijaita watu waheshimiwa wenzangu, nataka mimi kusema mimi ni mfuasi
wa Musalia Mudavadi kufa na ku. Mudavadi akisema left naenda wapi? Akisema right naenda wapi? Akisema forward march nafanya nini? Sasa Mudavadi wamekaa na Wetangula, wote ni viongozi wangu na wafuata vile nimesema. Na kwa sababu amesema sahihi maneno, amesema yote, mimi nimekubaliana nayo 100. Nataka nione kwa mkono wale mko hapa. Asante sana. Na kwa ufupi, nataka sasa tuseme vile viongozi wetu wametuambia, wanataka viongozi wote wakuwe kutoka kwa mrengo wa Kenya Kwanza. Kuanza na governor, mpaka senator, mpaka woman rep, mpaka MP, mpaka MCA. Namna hivyo. Na tunataka tujue, tukitaka tupate hiyo, adui wetu ni nani? Adui wetu ni ODM, na ile mpango yake wa kando DAP Kenya, si ndio? Kwa hivyo muongee na watu wetu, mwambie wakiona chama cha ODM eneo hii ama chama cha DAP Kenya eneo hii, waambie hao hawatakikani hapa. Sisi wote tuko Kenya. Kwa hivyo, na nyinyi mlifanya kazi nzuri. 207 ODM ilikuwa tuko na mbunge mmoja peke yake. Kakamega wabunge wawili. Tunataka ikifika 2022 August, hatutaki kusikia mbunge wote wa ODM. Hatutaki kusikia gavana wote wa ODM. Hatutaki kusikia woman rep wote wa ODM. Hatutaki kusikia senator wote wa hata MCA wote. Tunataka wakuwe hakuna ODM, wote wakuwe Kenya. Kwa hiyo mimi nataka kupatia nafasi, nataka nianze na mheshimiwa Sakwa Bunyasi, kuja karibu hapa dakika moja tu useme mambo yako kutoka Busia. Mheshimiwa Sakwa Bunyasi. Makofi kwa Sakwa Bunyasi. Asante sana. Kinara wetu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Senator na mwenzangu mbunge wa nyumbani hapa Alfred Agoi. Kwanza kabisa, mimi naitwa Sakwa Bunyasi, natoka Nambale, na alivyosema mwenzangu, kwa majalia ya Mungu, August takuwa governor wa Busia County. Sisi Busia County tuna structure ambayo ni tofauti na Western Kenya nyingine. Sisi tuko na communities mbili kubwa. Tuna Waluya, tuna Wateso, na wengine wengi sana karibu Kenya yote, lakini hizo ndizo communities kubwa. Na sisi tungependa kwamba tukiweka Kenya mbele, sisi tutembee pamoja, Waluya na Wateso. Nyiki Kenya saa hii, unamsikia rais yuko State House, nyumba ya kiserikali ya Wakenya, anaita vijana wa Mlima Kenya na anaongea kwa lugha yake. Angelitaka kuzungumzia vijana wa Kenya, angalifanya vilivyofanya hapa leo. Kaunti 5 zimetoa vijana, zimetoa clergy, watu wa Mungu, zimetoa wazee, wakina mama na kila mtu. Tuko hapa pamoja. Angalita cross section ya vijana, aambie vijana policy yake kuhusu vijana Kenya. Huwezi kusunguzia watu wako nyumbani na utusi watu kwa lugha yako. Amerudi nyuma, amesahau, anaenda miaka 40 iliyopita. Kama ni hivyo, turudi kule enzi ya mzee wake. Tuelewe tulianza kwenda Kombo wapi na lini. Na tukiendelea kusikia hiyo kilugha in State House ya Sagana, that message is a bad message for Kenyans. Na kila mtu akiendelea hivyo, hatutakuwa na Kenya. Ndio sababu ya kuwa na Kenya Kwanza. Kenya Kwanza ni neno muhimu sana. That we must put Kenya first.
Mimi nakaa kwa budget committee kwa bunge, nitamalizia kwa haraka. Ukiweka kwenye map ile pesa maukisio ya kiserikali kwa afya, kwa barabara, naweka kasako kadogo, Mount Kenya iwe katikati, you'll get 90% of that expenditure. Hiyo ndio sababu tungependa go with Kenya kwanza, labda hatakuwa na Kenya yetu. Tungependa kuvuta kila mtu aingie Kenya kwanza. Azimio haitaki wa Kenya wengine waingie. Wana azimio la umoja wa upande moja. Sisi tunaomba naomba kwanza wenzangu wa Busia, tusisite. Let us go together na Wakenya wengine. Let us show the example. We are a cosmopolitan society. Tukiweka hii example tuende mbele, wengine wote watatufuata. Asante sana na Mungu amjalie. Asante mheshimiwa. Katika hii familia Kenya kwanza, bunge wa Kabuchai. Akimaliza nataka niende Kakamega kwa tayari, mheshimiwa Malolo Malawa kwa tayari ukuje. Asante sana gavana. Asante sana gavana ambaye uko katika kaunti yako. Mimi kwa jina naitwa Majimbo Kalasinga. Mimi ndio mbunge wa Kabuchai, bunge ambayo papa wa Rochi. Mheshimiwa Rais, wakati unaenda kwa national television na unaongea lugha yako ya nyumbani ya mama, na unaongea kwa Wakenya wote, wewe you only deserve to go home and become a paramount chief. Jambo la mwisho, Mheshimiwa Musalia uko hapa, Mheshimiwa Wetangula uko hapa, Mheshimiwa Dr. William Ruto ako mbele yenu hapa. Nyinyi wote watatu, Mheshimiwa Dr. Samuel Ruto is a professor in science. Mheshimiwa wewe Musalia Mudavadi, wewe ni mkwichi katika tunataka mshikane vile mmeshikana hivi, nao Kenya kwanza iko na mbele ambaye tunaamini sisi wote, kwa sababu nyinyi watatu unatosha. Kila mtu ako na mwili wa kutosha kulala kwa kitanda ya State House, lakini hatuwezi ruhusu watu watatu mkalala kwa kitanda moja State House. Itakuwa mmoja at a time, kwa sababu bwana mkilala wote kwa kitanda you will be mistaken for homosexuality. Sisi nataka mchague ile atakuwa kadi yenu. Sisi wote hapa tumeamua tutasimama na nyinyi, yule ambaye mmeamua atalala katika kitanda. Lakini mwisho ni kuuliza kweli, wacha niulize, huyu kijana ya Mululu huyu, haki ya Mungu, bulangeti mpya 2, warembo 2, moja kwa hii mwingine kwa hii, alafu niite huyu kijana ya Mululu niweka kwa kitanda moja, huyu Musalia, alafu niite mzee ya kitanda 2 niweka kwa ingine. Nani anatingiza kitanda kama hajikwaki? Nani anatingiza kitanda? Musalia wamesema kama mzee hawezi kuwa na nguvu ya kutetemesha kitanda, huyu atakaa State House akifanya nini? Kwa sababu nimemaliza, nyinyi wabunge wenzangu hapa, mkipigiwa simu na atwali, mkipigiwa simu, asante kabisa gavana, na nyinyi msiwache gavana yangu huyu agoi, mkipata yata nilindia my president Musalia Mudavadi, na Mungu wa amani awabariki. Asante sana, asante. Mbunge wa Malawa rafiki yangu mheshimiwa Malolo Njeni, hoja na mimi karibu mheshimiwa Malolo Njeni, dakika moja. Harambee!
Nyendi, Mungu wa Malava. Mimi kile ninge Wetangula na Musalia ndio walikuwa wanachukua kura yetu yote kama viongozi wetu wakipelekea Raila. Lakini kwa sasa yale Raila ametufanyia, hakuona maana ya hao wawili. Viongozi hao wetu mmefanya kitu kizuri, wametuondolea aibu, matusi kwa huyo mtu anaitwa Raila. 1 2. Kwa hiyo mimi ningependa kuwaomba nyinyi, hata mkiangalia huko nje kuna huyu mzee anaitwa Atwoli. Huyu anavaa nyororo, na ukikuja huko Malava kwangu niko na soko inaitwa Lubao. Hiyo soko mara mingi inauza umbwa nyingi. Hiyo umbwa ndio tunafunga nyororo kama ile Atwoli anafanya nini? Kuna tena mwingine anaitwa Livondo. Haya. Nyinyi najua mnaita jina lingine ile. Sasa nyinyi mkiangalia hawa viongozi watatu, hawa tumetaja, ukiwaangalia vizuri kuongea tu peke yake, wanatoshana na Wetangula kweli? Hao wakiongea, na sijui wewe Musalia leo sijui siku hizo umebadilika kama mnaonaje? Huyu jamaa akiongea unatamani aongee. Wewe ukiangalia hao watu watatu nimetaja ambao wanatumiwa na serikali, unaweza linganisha na Musalia? Kwa hivyo sisi tufuate Musalia na Wetangula. Wakati mmoja huyu Raila alisema, wakati Ruto aliondoka, alisema ataenda Rift Valley apate kura ya huko. Vile alienda alipata. Wakati huo anasema atazunguka hawa achukue kura Western. Mnakubali? Na Mungu awabariki. Asante sana Mama County Vihiga. Tukuje Vihiga Mama County. Karibu. Asanteni sana. Leo ni asemaye kesho ni watu wa mkoa wa Magharibi, watu wa Western, tumekusanyika hapa siku ya leo na tumesikia vizuri His Excellency Musalia Mudavadi akituambia kwa unaga ubaga kisababu tulituma yeye aende kutafuta marafiki, na amelete rafiki ambaye anaitwa Ruto. Na ningependa kusambia watu wa Western, direction ambayo Musalia Mudavadi amechukua, direction ambayo Wetangula amechukua, sisi tutafuata hao. Wakisema right ni wakisema left ni wakisema fire ni fire. Wacha nione kumesikia viongozi wote watachaguliwa kwa Kenya kwanza. Na mimi kama mama ninasema mama, nafasi yetu iko kwa Kenya kwanza. Mambo ya azimio muliona walitaka kutoa viti ya kina mama, na ilikuwa inaongozwa na nani? Raila Amolo. Mtakubali mtu mwenye ataki akina mama? Mtakubali mtu ataki vijana? Mtakubali yule ataki makanisa? Laila azimio ilizima Sagana 3 siku ile walienda huko, na hakuna azimio, hakuna ODM hapa. Alisema Musalia wetu anabweka. Watu wa mkoa wa Magharibi mulizaa umbwa. Sasa wacha tutangaze hapa siku ya leo, Raila asikie hadharani, tutabweka na tubweke. Na mimi kama jeshi namba 1
nitaongoza wakina mama wapweke Kenya mzima, vijana wapweke Kenya mzima, wazee wapweke mpaka Raila aende Bondo. Raila aende wapi? Fanyeni vimkono, Raila aende wapi? Aende Bondo. Na Uhuru naye aende wapi? Waende kupumzika. Serikali ya Kenya kwanza iko hapa na hawa vijana watatu watatuongoza Kenya. Asante. Mheshimiwa Musalia Mudavadi ambayo party leader wa ANC, Mheshimiwa Senator Moses Masika Wetangula, party leader wa chama yangu ya Ford Kenya, Mheshimiwa Wasiali wa UDA. Jina langu ni Henry Olendiema. Nilikuwa senator wa Trans Nzoia, na kwa ruhusa ya wana Trans Nzoia nitakuwa senator kwanza kabisa. Nataka kupongeza viongozi hawa wetu wa Kenya Kwanza kwa uamuzi yao kwa niaba yetu kuungana na kuweka sisi pamoja kwa mambo ya uongozi wa nchi yetu. Nchi yetu, tusidanganyane, iko na shida nyingi. There are political problems, there are economic problems, na hata legal problems. Shida nyingi hazi. Na tukiangalia mbele, we cannot continue doing the same things every year and expecting better results. Hawa viongozi mimi ninawajua. William Samoei Ruto, yeye ni kama profesa, ijapokuwa profesa ya mambo ingine, lakini vile vile ni profesa ya siasa. Mkubwa wangu Mudavadi, ulifanya na yeye huko treasury akiwa minister, mimi nikiwa ofisa hapo chini. Nathibitisha anaelewa mambo ya uchumi sawa sawa. Yeye ndio dawa ya uchumi. Amechota Kiingereza hapa kidogo, hiyo sio yote, kidogo tu. Yeye ni wakili, yeye ni diplomat. Hao wakiwa tatu watatoa suluhisho. They will give us political solutions, economic solutions, and diplomatic solutions. Harambee! Tunaunga hao mkono. Mwisho, nawashukuru kwa sababu umeweza kuungana kwenu. Vyama vyote tatu imeunganisha jamii zote na eneo hili, kanda hili la Kenya. Wakalenjin, Wateso, Waluo kadhalika. Tuko kitu kimoja. Tuendelee kukaa pamoja katika nyumba hiyo yetu mpya ya Kenya Kwanza. Bila shaka tutafaulu kushinda shida ambayo inakumba wananchi. Asante, Mungu awabariki. Haya, asante sana. Na karibisha rafiki yangu mbunge wa kwanza Ferdinand Wanyonyi, Simba ya Ford Kenya. Karibu sana.
Haya. Umekuja. Mimi natoka Trans Nzoia. Mimi nimetoka Trans Nzoia. Nataka chukua nafasi hii kushukuru ndugu yangu Wycliffe. Sasa kutoka hapa tunaongea lugha moja. Ukitoka hapa tunaongea lugha moja, kwa sababu wametucheka huko nje kama Waluya. Na kwa hivyo nataka kuchukua nafasi hii kwa niaba ya watu wa Trans Nzoia. Sisi tumekuja na nataka niseme ya kwamba tumeamua ile Mheshimiwa Mudavadi amesema, constituency 38 zote tuwe wote ambao tutakuja hapa kama viongozi, tuwe watu wa Kenya kwanza. Tutafanya hilo. Mambo ya yule kitendawili ametudharau. Nataka niseme ya kwamba wale ambao labda hamjui, ndiye ameharibu Fort Kenya, ameingilia ANC akitoa pesa kidogo kidogo, na kwa hivyo akaanza na Mheshimiwa hapo Roma, akatoa kama alikuwa nani, alikuwa leader wetu wa whip, akamtoa. Na kwa hivyo jameni Waluya, leo mmekuja na jamii zote za Western Kenya, tuungane pamoja. Sasa itakuwa Kenya kwanza, mambo mengine hii sahau. Tuko pamoja lakini jameni, tuko pamoja. Nitoke hapa nikijua kwamba hata kwa nyumbani hakuna mambo mengine, ni Kenya kwanza. Kama ni ANC ni ANC, kama UD ni UD, kama ni Fort Kenya ni Fort Kenya. Mambo mengine hiyo muache. Naongea kwa huzuni kwa sababu tumeumia. Huyu amekuja juzi akaleta chama kingine ya inaitwa DAP. Yaani hiyo sasa ameingilia ndani kuharibu Fort Kenya. Umetoka Vihiga, bora umetoka Kakamega. Hatutaki kusikia hiyo kitu inaitwa Mbolea. Mbolea ni kitu imeoza. Haona maana. Usiingie huko afadhali. Kwa hivyo nataka tu nione kama tuko pamoja hapa. Nikisema harambee mnasema nini? Kenya kwanza. Nikisema Kenya kwanza mnasema nini? Uchumi bora. Uchumi bora. Harambee! Sijasikia bwana, nimekasirika sasa. Harambee! Kenya kwanza. Kenya kwanza. Uchumi bora. Asanteni sana tuonana. Nashukuru sana. Thank you sana. Next, Madam Honorable Mary Emase, mbunge mtarajiwa wa Teso South, Busia County. God is good and all the time. Harambee! Harambee! Asanteni sana. Mimi naitwa Mheshimiwa Mary Emase, aliyekuwa mbunge wa kwanza wa Teso Kusini na pia mbunge mtarajiwa mwaka. Imekuwa ni pendekezo letu kama viongozi. Nakumbuka ile wakati wa 11th Parliament ilikuwa ni pendekezo letu kuona kwamba mumeungana kwa Mheshimiwa Mudavadi na Mheshimiwa Wetangula. Kwa hivyo leo nafurahi sana because it has come to pass. Mimi vile mnavyojua, mimi ni mfuasi wa William Samoei Ruto, UDA. Nikipita Busia wanasema Ruto ndio huyo anapita. Kwa hivyo lakini leo hii kwa vile tumeungana pamoja, you are my principles and we are going to listen to the direction that you are giving us as a community. Kwa hivyo sisi kama foot soldiers kule mashinani, tutatoka hapa, tupeleke ujumbe, tuuze candidates wetu. Aspirants, hebu mnionyeshe mikono. Tuende ground, nakubaliana tunaenda kuuza candidates wetu. Na pia tunaenda kuelezea wananchi, na tumewaelezea tayari ya kwamba punda imechoka. Tumewaelezea tayari politics is about interest. Tumewaelezea kwamba the Western region kwa muda mrefu
tumepiga kura ambao inapotea, lakini leo hii tunaenda kuunda serikali pamoja, tukue ndani na region ya Western iweze kubenefit. Tutufue viwanda yetu ambao imeanguka. Simumia zimeenda chini, Webuye pepa mill zimeenda chini. Tukiwa na viongozi wetu hao wawili ndani ya serikali, si hizo viwanda zote zitafufuliwa, sio vijana wetu watapata kazi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mheshimiwa Kiwai, Mheshimiwa Vihiga constituency, karibu salamia viongozi principals na weka commitment yao kama utaenda na sisi. The meantime kuna mtu anapoteza kipande yake, Relance Otieno. Kama karibu kuja hapo uchukue kipande yako. Asante sana, Your Excellencies, all protocols observed. Vile meambiwa, mimi naitwa Kagesi, mbunge wa Vihiga, na leo tumekuja hapa, tumesikia mambo kutoka kwa wakubwa wetu. Me, I have only one message, and it's a message of appreciation. My first message of appreciation is to you, our two leaders. I stand here, mmetutembeza, alafu tumefika kwa what they call a crossroad. Alafu ukifika crossroad, you can either go left, right or forward. Mmetuonyesha njia. All I'm saying is that tutakuwa na nyinyi because we are proud of the status you made Western proud. My second appreciation is to these people. Wakati is exactly a month, my party leader, since your earthquake. Now, when the earthquake came, we were on red. Na ikabidi tuje tuongee na hao watu wetu. Na immediately tuliongea nao, I saw the lights turning to amber. Then after 1 week, the light is now green. Thank you very much because mmesikia mambo yetu and we are very happy. Together, mimi ni moja wale na unga, whatever you requested, we'll work together. Thank you very much. Asante sana. Wakati wa Mheshimiwa mbunge mama county Bungoma. Basi mama anapokuja polepole, mama county anapokuja polepole, kuna jamaa anaitwa Rijan Chanane amepoteza vifungu zake za gari KDD 392B aina ya Mazda. Alafu tuko na kitambulisho hapa ya Relance Otieno. George kwe kwangu. Karibu mami. Asante. Harambe. Kenya kwanza. Kenya kwanza. Asanteni. Nitaenda kwa ufupi. Principals wetu ambao wako mbele yetu, akiwemo ndugu yetu mkubwa Mheshimiwa Musalia Mudavadi, ndugu yangu kutoka nyumbani ambaye tunamuita Papa wa Roma, Mheshimiwa Moses Masika Wetangula, na ndugu William Samoei Ruto ambaye ako hapa represented. Majina yangu ni Mama Catherine Wambilianga. Mama, swali mingi sana kupitia kwa sisi viongozi. Lakini tunaposimama hapa leo kama mama county, swali letu lilijibiwa. Na jibu tunalo kwa Kenya kwanza. Hawa wawili vijana wetu ambao tulituma mbele, ambao ni vigogo wetu, wametuletea jibu. Na kama kina mama wa Western Province, tusimame kidete, tukue gangari na tusupport wenzetu kina mama ambao wanatafuta viti. Wakati utakapofika tutahesabiwa kule bungeni. Sisi kule bungeni kama kina mama hatutambuliki. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya numbers. Na ninaona hii serikali ambayo imekuja ni serikali itatambua kina mama. La mwisho, sisi kule Bungoma tumekuwa na chungu tele. Kwa sababu mtoto wetu wa kipekee alikuwa amepewa nafasi kidogo. Lakini kupitia kwa yule kijana, ule jamaa wa kitandawili, mliona yale alitutendea? Ninasema kwa kauli moja, tuungane. Tusirudi kule
ila saa hii tumepata mwelekeo, na ningependa tu kuwauliza kwa mkono, wangapi wataenda na sisi? Wangapi? Asanteni sana na Mungu wa amani akawabariki. Asante sana Mheshimiwa Omboko Milemba, mbunge wa Muhaya, Vihiga County. Mheshimiwa Omboko Milemba anapokuja polepole, Rylands Otieno njoo chukue kitambulisho chako, alafu yule ambaye amepoteza gari KDD 368 ya Mazda njoo chukue ufunguo. Hebu nione mkono. Hebu beba mkono. Asanteni. Sawa sawa. Bas, mimi kwa niaba ya watu wa Muhaya na mimi mwenyewe na watu wa Vihiga na kwa ujumla Western Region, nataka kuhakikishieni kwamba tuko nyuma ya viongozi watatu wanapoenda mbele kwa mambo ya kuunda serikali. Wangapi wenu wako na mimi? Asante sana. Kwa hivyo tutasimama na nyinyi kwa hiyo safari yenu, na mkienda mbele fanya negotiations, na fanya negotiation nzuri kwa region hii ya Western Region. Jambo la pili, ni lazima na ni muhimu tuwe na heshima kama watu wa hii region. Tafadhali tusikubali kukimbizwa na kupeleka kule ama huku bila mpango, sababu tutatumika vibaya. Tujiheshimu. Lakini tukiwa na haya mazoea ya kuitwa mara moja na kuenda kufuata watu wengine kwa haraka, hatutaheshimika. Tafadhalini, mahali pote mnapoenda, ambie wale watu wako nyumbani tufuate viongozi wawili ambaye ni Musalia na Wetangula. Hivyo ndio vile tutapata heshima ya Western, na waambie. Lakini tusikuje tukawa slaves wa watu wengine. Na nawakumbusheni, ukitaka kuongoza kubali uongozwe. Jambo la tatu, mimi naona vyama vinaingia Western mingi kwa mara moja, lakini hakuna uongozi ambao utasaidia Western, sababu mtu mmoja amekuelekeza katika mrengo fulani. Urafiki hauwezi saidia Western. Hebu niangalie kwa macho tena. Tumemaliza miaka 5 tangu 2017. Could you look in my eyes again? Have we ever been visited by the president of the only other time we heard of Western being called was after the earthquake. Otherwise, for 5 years, we have never been visited by the president of the Republic of Kenya. So where is your place in government? This is a question that when you go back home, you must ask yourselves. That did we really have a leader who cared about ourselves? That 5 years could end without us being visited by the president of the Republic of Kenya. This is a message you must take home. So let nobody cheat you that as a friend he'll take you to government and will benefit. He must go with a political party. He must go with the people. And he must negotiate for the people and not for himself. Jambo la mwisho. As a teacher, I was disappointed recently. The president went to Sagana, HU, and spoke everything in Kikuyu, abused people. Could you remember that we have 6 symbols of national unity? And the 4th symbol of unity is the president in Sagana. What were we teaching our youth in Sagana? As a teacher and a leader of the teachers, the president must talk like a symbol of unity. Even when he gets annoyed, he must get annoyed as a symbol of national unity.
Maybe he needs to apologize to the young Kenyans that he remains a symbol of unity. If not, basi presidency as a symbol of national unity will have to be negotiated by historians, possibly to be removed from the annals. Thank you, God bless. Asante sana. Mheshimiwa Jimose, mbunge wa Hamisi. Mheshimiwa Jimose, mbunge wa Hamisi, karibu peana salamu zako. Mheshimiwa Jimose na ndugu yangu. Asante sana Mheshimiwa Ngoi. Mheshimiwa Musalia Mudavadi, PhD in earthquakes. Mheshimiwa, there is something called loquacious grandatization. Mheshimiwa Washiali, PhD in sugar analysis. Mheshimiwa Ruto, PhD plant ecology. These are learned people. They are capable of dealing with the situation in this country. We must support these people. Lazima tuunge hawa jamaa wetu mkono, tuunge sisi wenyewe mkono, tupite ile kitu inaitwa iliitwa Kana. Not where there was numbers. Ametuletea project kwa chama inaitwa DAP. Hatuwezi kubali hiyo. We shall confirm the pundits. We shall ensure that these people Mwana asifiwe. Pastor Mahubare. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Jimose. Mheshimiwa Gavana mtarajiwa Trans Nzoia, Mheshimiwa Chris Wamalwa, karibu. Basi sisi tumekuja hapa siku ya leo kama Kenya Kwanza. Na mimi kwa majina naitwa Chris Wamalwa, mbunge wa Kiminini, na panapo majali yake Mwenyezi Mungu gavana wa Trans Nzoia 2022 August. Siku ya leo watu wa Western tumekuja hapa kuhakikisha ya kwamba the true leader for as many of that opinion say aye. For as many of the contrary opinion say nay. The ayes have it. Basi sisi tukiwa hapa siku ya leo watu wa Western Region, sisi tumetembea na ule rafiki wetu wa kitendawili. 2013 tulitembea yeye katika court. Hello? 2013 tulitembea na yeye katika court. 2017 tumetembea na baba katika NASA. Na baba alisema ya kwamba amebaki na risasi moja. Mimi nilishangaa baba anakuja anasema ako na risasi, kumbe ameiba risasi ya Musalia Mudavadi. Tutembea na Deputy President William Samoei Ruto. Mnakubali? Sisi watu wa Western, baba alikuwa ametudharau. Baba juzi katika handshake alipewa positions. Hizo positions hatukuziona hapa Western. Sikaenda kule Nyanza. Muliziona hizo positions hapa? Mjinga akirevuka, mwerevu wako mashakani. Sisi mambo ya mitendawili tunasema, tunakemea, tunasema shetani afanye nini? Kitendawili tunasema shetani afanye nini? Kitendawili toka. Riswa. Shindwe. Kuanzia siku ya leo tuko katika Kenya Kwanza. Na President Uhuru tunamheshimu sana.
But we were very disappointed. As a sign of national unity, the president, in 2002 there was a project. Hiyo project ilianguka. In 2022 hawa Kenya hawatakubali project. Mtakubali project? Mtakubali project? Mambo ya kitendawili tunasema Luwele. Tunasema nini? Luwele kitendawili, Luwele. 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 Luwele kitendawili, Luwele. Luwele nyasaya ulinde. Thank you very much. Asante sana. Kwa dakika nusu nataka wafuatao wakuje kusema jina lao. Mheshimiwa Omazi, Mheshimiwa Chikati, Mheshimiwa Kanoti, kusema tu jina. Endelea. Jambo la kwanza, nataka nishukuru viongozi wetu kwa kuja pamoja na sisi kama aspirants. Kwa kauli moja tunaunga mkono wao viongozi wetu kwa kuamua kufanya kazi na naibu wa rais Mheshimiwa William Samoei Ruto ili tuweze kuunda serikali. Jambo la pili, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta hata haamini Raila. Ndio sababu alianzisha chama ya DAP ili ikuwe na wabunge wakishikilia Raila. Nataka kuambia viongozi wetu wakiwa hapa, watuweke sisi pamoja, watu wa Kenya kwanza, tukue kama timu moja na tukue na adui mmoja ambaye ni Azimio. Jambo la mwisho, nyinyi mmesema pesa mfukoni. Najua Mheshimiwa Mudavadi wewe si maskini, wewe tajiri. Hao wananchi wote leo wakija wako na kitu kwa mfuko. Asante. Haya, endelea. Next. Chikati. Arambe. Usiwe na wasiwasi. Mheshimiwa Musalia Mudavadi hawezi kusema pesa mfukoni alafu mwache bure. Namna hiyo. Waache tuendelee. Kutoka Tongaren, na sisi kwa kauli moja kama watu wa Tongaren na Bungoma kwa jumla tumeunga huo mwelekeo ambao mmeuchukua ya kwamba tunaenda barabara ya Kenya kwanza. Sasa kwa kauli moja na kwa sababu ya watu ambao hawako hapa, tuungane tukisema Harambe. Asante sana Professor Kainga. Good fighter prepare, local tender prepare as we do. Party leaders, wananchi wote wale mmekuja hapa, Harambe. Harambe. Yenyewe kweli ilikuwa earthquake. Earthquake. Na niliambia Mheshimiwa Musalia Mudavadi, kweli umeleta earthquake kwa Kenya. Na mimi ni beneficiary ya hiyo earthquake. Ndio kwa sababu mnadili yoyote tumeweka wapi? Huko nyuma. Asante sana. Ile ya pili ya kwamba lazima tuwe united nyuma ya hawa viongozi wetu. Mahali watasema twende kule. La mwisho, mama mimi nampenda sana. Nampenda sana kwa sababu ile kazi nafanya ile sana inarembesha nyinyi. Ningependa ya kwamba tukiingia kwa bunge nikisaidiwa na huyu ndugu yangu Malala, ndugu yangu Halwale, tulete economy ya cosmetic surgery kwetu hapa Kakamega. Asanteni sana na Mungu ambariki. Ndugu Echesa Swaka. Haya. Basi, Your Excellency Musalia Mudavadi, Your Excellency Moses Wetangula, my brother Washiali, ndugu zangu wabunge wa Luya, hamjambo? Hebu tusemene kwa hewa, Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana.
Basi mimi nachukua fursa hii pia vile vile kuungana hapa na ndugu zangu na kuchukua fursa hii kwanza kushukuru ndugu yangu Musalia Mudavadi kwa kutualika hapa nyumbani. Na ndugu zangu wa Luhya, ndugu zangu wamezungumza hapa. Mimi ni mtoto wenu mdogo sana na ningeliomba mnipatie tu masikio dakika moja alafu mimi nitaketi. Ndugu yangu Musalia, vile wenzangu wamesema hapa, nataka nichukue fursa hii kwanza kukushukuru wewe leo umekuwa nayo Kenya hii. Mnajua sisi kama Waluhya kule Nairobi, watu wamekuwa wakijua Waluhya kazi yao ni kupika ugali na kuwa watchman. Na Waluhya ni watu waoga sana. Lakini leo ndugu zangu hapa nyumbani, watu kule Nairobi leo wanaketi kwa mahoteli kujiuliza maswali. Ni nini haswa leo imefanyika na Waluhya, sasa wanaona mbele. Ndugu zangu, nataka niwaambie hapa, mimi I was privileged to sit in that cabinet. Najua umuhimu wa kuwa na serikali. Why am I saying that? Today, jana mmesikia recruitment ya polisi imekuwa advertised. Wanaenda kurecruit 5,000 policemen. Mimi na waambele najua kwa sababu nimeketi pale ndani. Utapata hapa Western constituency moja kwa ndani ya serikali. Sehemu zingine watu wanachukuliwa na malori wakupelekwa college kwenda kwa maskari. Na ndio vile nawaambia hapa ndugu zetu. Vile ndugu zetu hapa wameshikana. Msije mkadanganywa na hawa matapeli, unaona wamekuja kutugawanya sisi hapa nyumbani leo. Nyinyi mnajua hii chama ambayo imeanzishwa hapa Trans Nzoia ya DAP. Kama hamna habari mjue leo. And I'm sure even Raila Odinga has no idea ile chama ni ya nani. Hiyo chama Rais Uhuru Kenyatta amejua chama ya Jubilee imekataliwa na Wakenya. Sasa amekuja kuanzisha chama ya DAP na ameficha ndani ndugu yetu Eugene Wamalwa. Na mimi nataka niambie Mheshimiwa Rais kwa heshima kubwa, sisi pia tumezaliwa vile wewe umezaliwa na mama yako. Hauwezi kuja kutupanga hapa nyumbani Mheshimiwa Rais. Na kama ulitaka watu wa kukusaidia hata kidogo, ungekuja uulize Musalia na Weta. Hata hajui bei ya taulo na pampers. Hajawahi zaa mtoto. Kuja kupanga sisi Waluhya. Hiyo haiwezekani Mheshimiwa Rais bana. Hiyo haiwezekani. Pili, wachani niwaambie nyinyi. Hii magavana mnaona wanakimbia hapa. Juzi nimewaona hapa Vihiga. Hao magavana ni matapeli. Wanaogopa kwa sababu wanajua faili zao ziko EACC. Na sisi tunataka tuambie hao magavana, wengine wamesafu tamu zao wamemaliza, waende nyumbani polepole. Mwingine wale wa Bungoma tunapeleka nyumbani polepole. Sisi ile nataka niwaambie ndugu zangu na vijana wale mko hapa. We are forming this government. Tuna form hii government. Na ndio mliona juzi rais. Mimi nimeketi na Mheshimiwa Rais. Najua rais, ndugu yangu tulia kidogo. Ukiona ile hasira rais alikuwa nayo, ndugu zangu, hii kitu tumechukua. Hii kitu imeenda. Kwa sababu kama tungekuwa tuchukui hiki, siwetako hapa. Na waambie tunaform hii government. Na tukiform hii government, Musalia nataka usikie vizuri na Weta. Recruitment ikikuja ya polisi, ndugu zangu sikizeni. Whether you went to school or not, so long as you are Kenyan. Nataka kuona vijana wetu huko. Aniko nini? Tumekubaliana. Mwisho kabisa, nataka niambie rais, nilisikia juzi akisema ati ya kwamba Mheshimiwa naibu wa rais alihusika na mambo ya Kamwarere. It is so shameful for our president. Mimi nimeketi katika baraza la mawaziri, ndugu zangu, nataka niambie wa Kenya. Hauwezi sign kandarasi yoyote over $500 million
kama haujapeleka memo kwa cabinet kwenda kudiscuss. Hauwezi lipa more than $500 million kama waziri, kama hiyo how do we call it, kama CFO, accountant, PS ambaye ni accounting officer, kama hajaweka mkono. Na hatujaona CFO ameshikwa, hatujaona accountant ameshikwa, hatujaona PS ameshikwa. Na yeye mwenyewe mbona hatuambii maneno hapana? Rais, sikiza, na mimi nataka nikwambie tena nikiwa hapa nyumbani. Mimi najua unaogopa ile ufisadi ambao umefanyia Wakenya na familia yako. Unaogopa tukitengeneza hii serikali tunakuja kukuuliza maswali. Na mimi nataka nikwambie mchana nikiwa hapa nyumbani, omba Mungu kabisa ndugu yangu Musalia na Wetangula wasije wakafanya makosa wakanipatia tu assistant minister wa internal security. Mheshimiwa Rais, mimi nakuambia nitaishi kwako kwa mlango katundu, pesa ya Wakenya utarudishwa. Nataka kumtishatisha hapa. Kwa hivyo ndugu zetu, nimekuja hapa kuambia sasa hiyo hakuna shida. Kwa hivyo ndugu zangu, nataka niambie ndugu yetu mkubwa Musalia hapa, tunajua hapo mbele ya kutafuta kiti ya urais ya Kenya hii. Ningeliomba kwa sababu hata mkutano wa leo vile tuko hapa, kuna watu wengi sana wamewachwa huko nje kwa sababu hawakupata communication in time. Nataka kuomba sasa, huyu Musalia na Weta ndio baba yetu, si ndio? Na hatuwezi kuwa kila wakati sisi tunawapigia simu. I want to urge my brothers who are around, my brother Musalia and my brother Wetangula, please, if you see me calling you, I don't call you for handouts. Maybe nimesikia ndege mali fulani ndio kuangushwa na ndugu yetu wako pale wana. So you guys, my brother Shitiro and my senior here, nani huyu? Huyu mzee nani? Daktari Anangwe, tafadhali kuanzia leo. Sasa huyu na huyu si wenu, ni wetu sisi. Ni wetu sisi. Kama kuna jambo mtuite, mtuambie kuna hii, kuna hii, kuna hii. Hata hizo ndugu yangu Musalia, ziko kwenu nyinyi. Asanteni sana. Asante. Dr. Boni Kandwale, Golu Faita. Daktari Boni Kandwale, Golu Faita. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Mwana Meru. Mwana Meru. Thank you. Thank you, Nani. Thank you. Thank you. Mwana Meru, I have a confession to make. I have a confession to make. Na hiyo confession Wycliffe Musalia Mudavadi tukitafuta urais. Today I want to confess kwamba Mheshimiwa Musalia, we made a big mistake. 2013, kama tungekuwa na mkutano kama huu, that time Luyas would have moved with us and we would have won. I have a confession to make. Kwamba kwa miaka mingi hawa wazee na viongozi wetu wamekuwa wakituambia habari kuhusu Luya unity. It has not worked. It is not going to work unless we do what we are doing. What are we doing? We must look for a purpose for that unity. The purpose for the unity of the people of the Mulembe nation has now been addressed by Moses Masika Wetangula and Mheshimiwa Wycliffe Musalia Mudavadi. Kwa nini? Kwa sababu wamesema if William Ruto is going to form government, he must form government with us.
And if we are forming government, we'll form with. If these two leaders are not going to lead us into going into government, it means the 350,000 trained teachers, majority who are lawyers in Kenya, will never be employed. We must go into government. Number two, the 4 million Kenyan youth who are either holders of degrees, diplomas, or certificates, majority of whom are lawyers. If we don't go into government, those children will never get employment. Number three, the 10 commercial banks and financial institutions that are in Kenya, which are not owned by any one of us from our region, they will never be unless we go into government. We must go into government. Baluya, we must go into government. And the natural ally who in government, numrendo weru. Mrendo weru numu. Ukienda Aldai, Baluya wamenye nende, wakali mjini. Ukienda Chesumei, the same. Ukienda Kwanza constituency, the same. Ukienda Saboti, the same. Ukienda Mount Elgon, the same. They are our natural allies, and we are not going into friendship with William Ruto to look for girls. We are looking for power, so that that power can change the livelihood of our people. Mheshimiwa Mudavadi, you have spoken emotionally, and I want to thank you. You have said it is wrong for Uhuru to decide and purport to choose a president for Kenyans. These people agree. Mheshimiwa, I also want to remind you kwamba hiyo kasumba yenye Uhuru anavuta, hata msahulu wa Balanga anga Francis Aturi alivuta, akasema ataenda Buhungu, atangaza ni nani atakuwa MP, atakuwa governor, atakuwa nini Kasia. Hiyo kasumba ya Aturi ndio hiyo yenye Mheshimiwa Uhuru anavuta. Vijana we, wrong for Uhuru to choose a president. If it is wrong for Aturi to read a list of leaders, please, viongozi wa UDA, viongozi wa ANC, viongozi wa Fort Kenya, hawa watu, kuna watu wanakuwa viongozi kwa kazi mbalimbali. Please not select any leader from anybody. Let our people compete and let the best man be elected. I talked to Masinde Muliro. I talked to George Captain. I talked to Martin Shukuku. Hata mzee Mudavadi, mzee wa kanisa, amenionekea katika uzingizi yangu. Na hao wote, if they were alive today, you our elders, I'm highly cultured. If these people were alive today, they would have blessed this meeting. May the voices coming from this meeting be heard by all the children of Western Province. May these voices coming from this meeting be heard by all our children who live in Nairobi, who live in Mombasa, who live everywhere. We want for the first time Yukura Yumuluya to count, so that Mundu Vaya Numuluya Weru, Amanye Mukali Njini Nibra, Mukali Muluyi Palarina, Musava Nishenya, Mukali Muluya Halari, Harimunyalu Fuala, Yibrahan Mutokolaguri, Musalia, Jenji, Musalaba. Asante. I end my speech by pleading with you. Weak leaders are very dangerous. Ukisikia somebody mwenye anasahau kwamba wapinzani wetu wanatoka Azimio, anataka kufundisha kwamba weka hapa uwe mtu wa Fort Kenya, upige mtu wa ANC, upige wa UDA, there is no competition between us.
The competition we want to face is from Azimio, also called ODM. Mimi Kakamega, I have told Oparanya over and over again, Khadwale ni yule. Nataka nikutane na ile kibaraka yake mwenye ameipa pesa ya Kenya Power. Nitapiga Fernandes baraza mnyika hasa kwa mnywana na mambo kwa This is a very important meeting. Mheshimiwa Shali. Huyu mwana wa Shali ndio. Mheshimiwa Shali Rashidi yako pale. Mama yako hapa anaitwa Jacqueline Mwenesi. Wetangula, Mudavadi, William Ruto na sisi. Na kwa sababu imefanyika, sisi furaha ni yetu. We have nothing to lose. We are gaining everything today. Musalia Mudavadi, we now want to support you to be what you want to be. Wetangula, you be what you want to be. Barnavel. Uhuru, through his girlfriend, called Sabina Chege, anatisha sisi, ati nyinyi mtapiga kura, alafu wapendue matokeo. Uhuru, listen to me properly. I am a child who was born with the opportunity to be what God wanted me to be. That is why I came from a Changabrua's heart and became a top doctor in this country. Sabina Chege, Mheshimiwa Chebukati, chairman of IEBC, fighting. I will release bullfighters into the polling station. You will not believe what happened. I thank you so much. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you, Musalia. Thank you, my brother. Thank you, you know me. Thank you. Thank you very much. Thank you, my brother. Asante sana. Tungojea Senator Malala aingie, kujua Kanoti, mbunge mtarajiwa wa Kuisero. Na tuko na mama. Kuna watu wanaitwa wamama hapa. Wamama mpo. Mwanamke akifika anataka kuzaa, anakuwa naibu. Mtoto ambaye anazaliwa na Wetangula na Musalia, Kenya kwanza, lazima azaliwe na hakuna aibu yeyote ambayo itaonyesha. Wakati wa kuzaa imefika, mwenye anataka kuona aibu afanye nini? Aone. Asante sana. Asante sana. Orina Odhiambo ako wapi? Huyo Odhiambo anataka kusimama kugoma human rape na amesema yeye ametoka Azimio, anataka kufanya kazi na Mheshimiwa Moses Wetangula. Bosia, nataka kusimama Bosia mmoja. Asante. My party leader Moses Wetangula. Senator Malala meanwhile prepare. Mheshimiwa Washali na wananchi wote, hamjambo. Mimi naitwa Morino Jambo, natoka Busia County, nitakuwa nania kiti ya Women Rep. Kwa niaba ya wasichana ambao wakapa vijana wote, usikuwa represented. Kenya kwanza inashughulikia haki za vijana hii kaunti yetu ama hii Kenya yetu kijumla. Mimi nasimama hapa nikisema kwamba mimi ni msichana mdogo sana, lakini nimekubaliwa kuwania kiti katika Kenya kwanza. Kwa nini? Kwa sababu Kenya kwanza inajali vijana wadogo. Haiangalii unatoka wapi, ama wewe ni nani, ama ni mtoto wa nani. Vijana wote nyinyi mkuje Kenya kwanza. Mkuje tupigie William Samoei Ruto kura. Asante. Mmenisikia? Asante sana. Wakati huu tujitayarishe kupeana nafasi na masikio kwa Senator, Super Senator Malala. Asante kabisa.
Asante. Thank you. Haya, watu wa tarumbeta, asante tarumbeta. Asante sana. Kwanza viongozi wetu wa mkoa wa Magharibi, mimi leo niko na furaha sana kwa sababu viongozi wetu wamepeana mwelekeo. Mara kwa mara sisi kama jamii ya mkoa wa Magharibi tumekuwa tukigawana kwa vipande ndogo ndogo. I want to take this opportunity kushukuru viongozi wawili, Mheshimiwa Musalia na Mheshimiwa Wetangula, kwa kuelewana na kufanya kazi pamoja. Na mimi leo nimemsikia party leader wangu na Mheshimiwa Moses Masika Wetangula wakiongea. Wamepeana mwelekeo wa jamii ya Waluya. Wamepeana mwelekeo ya jamii ya mkoa wa Magharibi. Itakuwa makosa sana kama tutatoka hapa leo mtu yoyote Mluya aende barabara ingine ambayo sio hao wamesema. We want to say here, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, ile direction umetupatia leo, we shall faithfully follow it. Mimi nimesikia watu hapa wakisema we want to go to government. Mimi nataka kusema hapana. Hiyo mambo ya kusema we want to go to government ndio tulisema na Raila katuibia. This time round we must replace the word go and say we want to form government. Katika muungano wa Kenya Kwanza, we are not going into government. Tunataka wewe Masika Wetangula. Sasa murudi na nyama. Usirudi na story ingine. We want you to come with what will benefit our people. Lakini kitu ambaye imenishangaza ni ya kwamba wale watu wanapeana mwelekeo wa mkoa wa Magharibi, ukiwaangalia wote wanasimama kura. Mheshimiwa Musalia anasimama kura. Mheshimiwa Weta anasimama kura. Mheshimiwa Malala anasimama kura. Mheshimiwa Dagala anasimama kura. Rashid Mohamed anasimama kura. Lakini wale majamaa wengine ambao wako katika azimio la ukora wote hawasimami kura. Ukiangalia Uhuru Kenyatta asimami kura. Ametuma tena Eugene Wamalwa asimami kura. Atuoli asimami kura. Oparanya asimami kura. Kirongo asimami kura. Those people are brokers. Ukweli ama uongo? Hao majamaa wana behave kama makanga yule ambaye anaambia watu waingie kwa gari. Ati bei ya kutoka Kakamega kwenda Kisumu ni shilingi 100. Ukiingia ndani ya matatu unapata kweli hawa waendi na gari au wanabaki kwa stage. We want to tell Luyas that Francis Atuoli, Eugene Wamalwa, Oparanya, Kirongo, those are not your leaders. Those are brokers. Kama wewe ni mwanaume Atuoli na wewe unataka kuongoza Waluya, wewe enda Huisero, hapana Huisero constituency, Huisero Central Ward. Enda huko ujaribu usimame hata kura ya MCA, tutaanza kusikia maneno yako. But as long as you are not on the ballot, you cannot give us direction. Na mimi Mheshimiwa Musalia na Weta, when you form government, we must now address serious issues that are affecting our people. Hawa Waluya wamekuwa nje ya serikali kwa muda mrefu. Tuko na walimu ambao wako na job stagnation kwa miaka mingi sana. Mwalimu Mluya anaandikwa the same time na mwalimu wa jamii nyingine. Huyo mwalimu wetu anabaki kwa classroom na unapata jamii zingine ziko na principals na senior principals katika shule zetu. When you go to government, we want you to address the issue of teachers and teacher promotion in our schools. Jambo la pili, hawa vijana wetu hawana ajira. Ukiangalia vijana wetu wako na degrees. Huyu Hussein
anapiga kelele kwa kila rali, akienda nyumbani analala njaa. Mimi ningependa kuwaomba tafadhali, when you get to government, tafadhali muangalie vijana wetu. Na niko na uhakika Mheshimiwa Musalia, wewe uko na umaarufu ya economy. Juzi umesema maneno ya bei ya chakula. Ni ukweli bei ya chakula imeenda juu kabisa. Ukiangalia bei ya mafuta imepanda juu. Bei ya unga imepanda juu. When you form government, Mheshimiwa Musalia, tafadhali muangalie masuala ya bei. But the most immediate one, ningependa kuambia Wakenya, we demand for 2 commodities leo. Kabla tufike kwa kura, tunataka vitu 2 zishuke bei. Kitu ya kwanza ni mambo ya maziwa, kwa sababu maziwa, Uhuru Kenyatta, you are the monopoly operator of milk in this country. Kama unapenda Kenya hii, punguza kwanza bei ya maziwa hata kabla upunguze kitu kingine. Kitu ya pili ni gas. Bei ya gas mpaka ishuke chini, kwa sababu the sole proprietor wa gas ni Raila Amolo Odinga. Sasa tunataka hizo vitu 2, kwamba mshukishe bei ya maziwa ndio tujue kweli mnataka kura ya wananchi. Mshukishe bei ya nini? Ya gas ndio tujue mnataka nini. Na mwisho bei ya mbolea. Ukitaka tusikie mambo yenu ya hii chama ambayo mmetuletea, ni lazima mshukishe bei ya mbolea kabla uchaguzi. Na mwisho, mimi nimesikia jana na nimesikia uchungu sana. And I want people to listen to me. Nimesikia uchungu wakati Mheshimiwa Raila anasema kwamba Musalia akiongea maneno ya uchumi, ati Musalia anabweka kama umbwa. Raila Amolo Odinga, tumekupigia kura kwa miaka mingi sana kama Waluya. Ile shukrani unatupatia peke yake ni kuita kiongozi wetu umbwa. Raila, tunataka tukuambie, haujaita Musalia umbwa, umeita Waluya umbwa. So kabla ukuje uombe kura ya hawa umbwa, mpaka uombe msamaha, na mpaka ukuje kwa Musalia upige magoti, ndio tutakusikia wewe. Na mimi huyu Musalia, yeye tunajua ako na degree, alisoma ya Lands Economy kule Nairobi University. Today I want to challenge the chairperson of the National Qualifications Authority. The requirements and the prerequisites as enshrined in our constitution, zinasema for you to be cleared as a presidential candidate, you must have a recognized degree. I want to challenge Raila Amolo Odinga. Utuambie ulisoma university gani hapa Kenya? Niseme nisiseme? Nitoboe nisitoboe? Wewe Raila unajiita engineer. Tunataka utuambie universities za Kenya ambazo zina offer engineering. Utuambie kama ulisoma Masinde Muliro University. Utuambie kama ulisoma JKUAT. Ukishatuambia, utuambie classmates wako walikuwa kina nani. Hatujai sikia ukisimama ukisema nilisoma na mzee fulani. Kwani watu wote ulisoma nao Raila walikufa? Wewe Raila, acha kudanganya bana. You must tell us, and we are serious about this. IEBC, Raila Amolo Odinga should not be cleared kama hajatuletea degree certificate yake. Bwana Yesu abarikiwe. Thank you so much. Harambee! Harambee! Igwe! Igwe! Asante sana. Tunaelekea kumaliza. Tumefika kipindi cha muhimu cha kusoma Mululu 1 Memorandum Declaration, lakini kabla tusome, nataka niwaombe mkuwe watulivu, tusikilize kwa viongozi wa MCA wawili watatu na opinion leaders wawili watatu, alafu tasoma declaration, alafu Musalia Mudavadi ataweka pesa mfukoni mwenu.
Sawa sawa. Kwa hiyo nataka muombe mkoa watulivu, na wakati huu aspirants mtakuja mwisho. Waje tufanye kazi kwanza. Aspirants mtakuja mwisho. Nataka speaker mwenye yako hapa, speaker wa Vihiga akuje asalamie mkutano, na kwa niaba ya sisi wote aambie MCAs wote wasimame to acknowledge, na on behalf kwa niaba ya Trans Nzoia County tutapata Njoroge akuje kusalamia na Obed akuje kusalamia mkutano. Kwa niaba ya Kakamega, Mheshimiwa Ndakwa atasalamia mkutano. Kwa niaba ya Vihiga, Mheshimiwa Saba atakuja kusalamia mkutano. Kwa niaba ya Bungoma, Mheshimiwa Stephen Wamandwa atasalamia mkutano. Na kwa niaba ya Busia, Mheshimiwa David Wanga atakuja kusalamia mkutano. Na mimi Harambee. Uko sawa? Basi nataka nipatie speaker wetu wa Vihiga County nafasi kusalamia mkutano, na my party leader, I want you to listen to my party leader. Wewe, hello, Harambee. Asante. Nataka mkoe watulivu, tunaelekea kumaliza mkutano. Mkoe watulivu, najua aspirants wanataka kuongea, mtakuja kupata nafasi yenu ya mwisho kusema jina lenu mjulikane. Lakini kwa wakati huu naomba tumalize program yenye imetuleta hapa. Kwa hivyo napea Mheshimiwa Speaker wetu aseme mawili, alafu tunaendelea. Asante. Kenya kwanza. Harambee. Na mama hai. Tena hai. Mimi kwa niaba ya waheshimiwa wa County Assemblies, kwa majina naitwa Aslam Daisy, kwa heshima kubwa ya wapati leader na viongozi wetu wa Kenya kwanza, Mheshimiwa Moses Wetangula na representative wa Daktari Ruto, sisi kama County Assemblies, ningependa kuwaomba members of County Assemblies, tafadhali msimame. Tafadhali members of County Assemblies wa Vihiga, Kakamega, nyote tafadhali simameni. Mheshimiwa Kaisha, tusalimiane sote. Kenya kwanza. Naona Mheshimiwa Jackie, naona Mheshimiwa Tia, naona Mheshimiwa Ukiru, naona wote wako hapa. Kwa niaba ya waheshimiwa wa County Assembly, yangu ni mafupi, tafadhali kidogo. Sisi tunasema order. Dakika moja. Kama County Assemblies, sisi tumepata fursa ya kuinteract na wananchi. Na ninasimama hapa nikisema wananchi wamelalamika na mambo ya uchumi. Kenya kwanza na viongozi wetu wametuelezea mambo ya uchumi. Wametuelezea mambo ya demokrasia. Very important. Sisi tunaangalia Kenya kwanza na viongozi wetu. Kwa leo tumesikiza. Kwa leo tunasema tutafuata, we are committing ourselves kushikana na kuunga mkono viongozi wetu waliosimama hapa. Na nitauliza swali ile nauliza kila siku. Will as many as of that opinion say aye? In this one there are no contrary opinions. Thank you. Asante. Kakamega, Ndakwa, Mheshimiwa Ndakwa karibu. Dakika moja. Ndakwa, Mheshimiwa Ndakwa. Mimi
Nikiwa hapa na represent Kakamega County, our party leader Musalia Mudavadi, party leader for Kenya Moses Masika Wetangula. Kuna kitu moja nataka kusema hapa. Najua senator wangu akiongea na kuanga very shrewd. Mimi nitakuwa moderate. Kuna educational politics na developmental politics. Mulembe nation, it has come a time, this is Mululu declaration, we must have educational politics today. Why do I say this? Sisi Mulembe nation, we are not just to be supporters of Musalia Mudavadi and Moses Wetangula, but we are supposed to be followers of Musalia Mudavadi and Moses Wetangula. Point number 2. In the Luya nation, we might not have the best leaders, but these are 2 leaders we have today. We must empower them, we must take them to the negotiating table, tukiwa nyuma tukiwahakikishia ya kwamba we are the ambassadors and we are the lieutenants of our leaders. And the only way we can achieve this is to have our people wakuwe na identity card, wakuwe na voters card, na siku ya kupiga kura tutoke sisi wote na tupige kura ili tupitishe Kenya kwanza. Mwisho, there are those who want to join government. There are those who want to form government. Wote wanatoka Mulembe nation. But whom do we trust on negotiation? Musalia Mudavadi has been tested and has been proven. Moses Masika Wetangula has been tested and proven. There is no way we can gamble for us even to join government or to form government with people like Wamunyinyi and Atwoli who are beggars on the other side. Kwa hivyo mimi nasema ya kwamba because this Mulembe nation, we are declaring today tukisema ya kwamba hapa ndiyo declaration ya kuform government inapatikana. Let us be ambassadors. We seduce other people even from Azimio so that they can come and join Kenya kwanza, ndio tutapata uongozi ile tunataka kwa urahisi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Bungoma tunataka Stephen Wamalwa, karibu. Kuja tu mbele. Asaba, majority leader, karibu Vihiga, karibu. Asante. Harambe! Harambe! Yangu ni mafupi, yangu ni kushukuru viongozi wetu hao watatu kwa muungano wenu. Kazi yetu hapa kama leaders imekuwa rahisi sana. Kama mngekuwa mmepeleka kule inaitwa Azimio, tungekushindwa kueleza wananchi. Lakini wakati mmekupeleka kwa muungano wa Kenya kwanza, kazi imekuwa rahisi sana. Mheshimiwa wetu His Excellency Musalia Mudavadi na Wetangula, mmefanya kazi yetu rahisi sana. Hata wakati huu umesema imekuwa rahisi zaidi kwa sababu watu wetu wameelewa mahali ambapo bei ya bidhaa itakuwa rahisi ni kupitia kwa Kenya kwanza. Mahali ambapo corruption itatoka inapitia Kenya kwanza. Hakuna mtu ana expect prices ziende chini katika serikali hii. Serikali ambayo itasaidia wananchi itakuwa serikali ambao ni Kenya kwanza. Mambo mengine ambapo sisi watu wa Vihiga tumekubaliana tutasupport. Watu wetu wa Vihiga mna support Kenya kwanza? Mna support? Kwa shauri moja sisi wote tuko nyuma ya muungano wa Kenya kwanza. Asante. Asante sana, asante sana. Hiyo ni kweli, wote tuko nyuma ya Kenya kwanza. Karibu mheshimiwa. Asante sana. Watu wetu wakiongozwa na viongozi wetu wawili hapa, Kenya kwanza. Kenya kwanza. Asante sana. Kwa hivyo mimi naitwa Stephen Wamalwa kutoka Bungoma na niko hapa kusema kwamba watu wetu wa Western, sisi leo tukija hapa tumekuja kwa kauli moja kama Waluya, kama watu wa Western, na tunasema kwamba rais ambaye amekuwa kule Sagana akisema mambo ya Azimio huku, aje vile vile atueleze kilomita 2600 ambazo ametengeneza kule Central
akija huku vile vile atuletee ujumbe wa barabara ambazo ametengeneza Western, kwa sababu hii ni part of the Kenyan government. Watu wa Bungoma tunasema kwamba rais, kuna shirika letu la Nzoia, kuna shirika la Mumias, na vile vile kuna pani pepa ambayo rais wetu alichukua akauzia mtu rafiki yake. Tunataka kwamba Kenya kwanza kuchukua mamlaka kwa kuja ufufue hiyo miradi, alafu sisi tuende mbele. Watu wa Kenya tutembea pamoja mkono kwa sababu ya viongozi wetu, tafadhali. Asante sana. Mungu awabariki. Haya, harambee. Nikisema harambee, sema Kenya kwanza. Harambee. Asanteni sana. Mimi jina langu ni Obed Mwale Mahanga na mimi ni MCA wa ANC kule Matisi. Kando na hiyo, mimi ndio chairman wa ANC MCS Caucus na party leader pamoja na Mheshimiwa Wetangula. Miongoni mwetu tuko na 29 MCS kutoka kaunti ya Trans Nzoia ambao wamekuja hapa na wako katika Kenya kwanza. Kando na hiyo, tuko na MCS wote wa chama cha ANC wakiongozwa na Mheshimiwa Iva ambaye ndio organizing secretary wetu. Na mimi ningependa kusema jambo moja peke yake, ya kwamba Mheshimiwa Musalia Mudavadi, tunakushukuru sana, umetupeleka juu ya mlima, na kule juu ya mlima tumeona the promised land, na sisi tutatembea pamoja na wewe na tutakushika mkono. Jambo la mwisho, jana Rais Uhuru Kenyatta alisema ya kwamba hakuna rais nchi yetu ya Kenya ambaye amefanya kazi kumliko yeye. Ipate uhuru, hakuna rais ambaye amekandamiza wananchi kuliko yeye. Hakuna rais ambaye amehakikisha vijana wanahangaika kuliko yeye. Na ningependa kusema, sisi kama wananchi, rais atushika kichwa tukanyamaza, akatufinya kifua tukanyamaza, amefinya tumbo tukanyamaza. Sasa anataka kufinya makende. Mtanyamaza kweli? Mtanyamaza kweli? Kwa hivyo sisi tuko Kenya kwanza na lazima tutatengeneza serikali. Asanteni sana. Asante. Asante sana vinara wetu, Mheshimiwa Mudavadi, Mheshimiwa party leader wangu Moses Wetangula, na Mheshimiwa ambaye amesimamiwa na Deputy President wetu William Ruto, na wananchi wa hapa, mjambo. Harambee. Kwa majina yangu naitwa Mheshimiwa Margaret Sabina Wanjala, nikiwa nominated wa chama cha Fort Kenya mara ya pili. Mimi kwa bunge, mimi ndio kiongozi ya wachache kwa bunge Trans Nzoia County. Nataka kusema hivi, His Excellency wetu wawili, sisi wa mama saa hizi tumefinywa sana. Hiyo kiketi najua mnaenda kuchukua mwezi wa 8. Mtusaidie sisi wa mama tukue kipaumbele. Kitu kingine nataka kusema, saa hii mbolea wanasema ni 6,000, lakini mvua ikinyesha itakuwa 8,000 ama 10,000. Sisi tunaona serikali yenu isaidie wa mama wapate mbolea, wapate chakula, watoto wakule. Na mimi nataka kusema hivi, Trans Nzoia County mimi nimesimama kiti ya women rep, na najua huko inaenda kumaliza na hiyo maneno, watanipea hiyo kiti. Asante, mbarikiwa. Thank you so much. Harambee. Kenya kwanza. Asante viongozi wetu ambao mko hapa. Mimi kwa majina naitwa Steven Njoroge. Mimi ndio naibu wa speaker katika assembly yetu ya Trans Nzoia. Viongozi wetu, nimekuja na MCAs 29 na zote kwa assembly hiyo tuko MCAs 39. Kwa hivyo kusema Kenya kwanza imetangulia Trans Nzoia. Kwa hivyo msiogope hata Eugene, msiogope hao wengine. Sisi kule tumeshika na tunasema tuko Kenya kwanza. Ningependa kusema kitu kimoja nikiwa hapa. Mimi nilikuwa nawasikiza ukisema vile mlitembea na ile mzee wetu wa kitendawili. Nataka kusema hivi, sisi nyumba ya Mombi hatujawahi tembea na huyo mzee, kwa sababu tulijua shida zake zile nyinyi hamukujua, ndio leo mnakuja kujua. Na tunashukuru kwa sababu mmejua na mmechukua hatua ya kwanza ya kwamba wacheni twende Kenya kwanza na tulete utawala ulio bora. Ningependa kusema
mimi nikiwa kiongozi wa jamii hii katika Rift Valley na Western, nataka kusema hii mambo ya Sagana, sisi wa Rift Valley na wale jamii ya Mombi wanakaa Western, sisi hatuko pamoja na wale walikuwa Sagana. Sisi hatuko pale, na sisi tunajua nyumba yetu iko pale Sugoi. Nyumba yetu iko Sugoi, na leo nimejua siri nyingine. Kuna nyumba iko hapa Mururu, nyumba iko hapa Mururu, na kuna ingine ya nyumba ya Mombi iko kwa papa wa Roma. Kwa hivyo viongozi wetu ni hawa, na nyumba ya Mombi tungependa kuambia viongozi wetu, wakati tuko hapa, sisi tutasimama na nyinyi. Sisi hatuko kule Sagana, na rais wetu ambiwe wale ambao tuko Rift Valley na wale ambao tuko Western, sisi tutaamua vile tutakavyoenda, na hatutaongozwa, hatutaelekezwa, kwa sababu tumeamua, na viongozi wetu ni Samoei Arap Ruto, na viongozi hawa tutawatii na tutawaheshimu tukiwa hapa, na Mungu awabariki sana. Sasa tunaelekea kumaliza. Tumebaki na mnenaji mmoja wa Busia, na kabla ya Busia ingie, nataka party leader, wewe ulisema you will scatter them and you will gather them. Sisi hapa Vihiga, watu wangu wote, waheshimiwa wote, wameamua watatoka vyama zote, wanakuja kwa Kenya Kwanza. Mimi naomba kwa heshima yako wakuje hapa mbele, uwasalamie, waambie karibu Kenya Kwanza. Wengine wametoka PPK, wengine wametoka wapi, karibuni mkuje msimame hapa, mkaribishe kwa Kenya Kwanza, ili watu wa Western Region wajue kwamba Kenya Kwanza hiyo gari inaendelea. Uingie kabla mlango hajafungwa, na ikifungwa itakuwa too late. Waheshimiwa wangu, karibu, nataka mkuje hapa mbele. Haya, waheshimiwa, karibuni, all my party leaders. No, oh, they are coming. Karibuni, Mheshimiwa Aziaya, Mheshimiwa Baraka Dominic, Mheshimiwa Francis Okiro, Mheshimiwa Stephen Mgarizi, Mheshimiwa Douglas Beru, Mheshimiwa Eric Odey, Mheshimiwa Paul Tina, Mheshimiwa Wims Osore, Mheshimiwa Kalistas Ayoni, hawa wote, na Mheshimiwa Beru, hawa wote hata wakabeka kama wako wakuje wakabidhiwa hapa, waonekane tunaenda tuko nyumba moja na tumeingia. Yes, tuwe na mpangilio hapo tafadhali. Asante, hawa wote wana